Nikki Bubbly on 104.5 Vibes Radio. Kevin Kevo Badman. We are hashtag Morning Vibes. Kumbuka unaweza tupata hapo hivyo on the stream www.vibesradio.co.ke. Alafu tuko kwa channel 172 on BTV hashtag KTN BTV on Star Times as well. A freaky Friday maneno Kev. Yeah manze, na kama kawaida Voki kama unatoka kwa mainstream radio uko barabara manze, matenji zako manze weka 107.1. Yes. Yoni watu wako area za Meru 98.8 kwa area za Nyeri na of course Mombasa 98.7 Kanairo 104.5 manze. Tune your tenje manze kwa the guest tuko naye leo. Hatar. Yeah, tutakuwa na a very fire conversation but before that alafu before that we'll start off with the front page news. Tuko na Nairobian, the Standard and the Daily Nation right now. Karibu sana Njeri, how are you this morning? I'm well. Oh, pole sana. We just grab that microphone. Very dangerous. Ooh. There you go, Kev. You know I usually talk about treating our guests very well. You guys when you let down. The lovely Njeri here. I thought you took care. But anyway, no worries. Njeri, you good? So tell people out there what wanakusikiza sahi. Your name, what you do, what inspires you to do what you do. Alafu sasa ndo tuingie conversation. Okay. My name is Njeri Migwi. I work for an organization known as Usikimia. I am the executive director. Usikimia works and deals with gender-based violence, sexual and gender-based violence, towards ending the prevalence of it because it's a lot in this country. It's getting out of hand. And it's getting out of hand. Yeah, man. Yeah. Amazing. So what inspired you to, do what you do? Let me put it this way. In 2019, what is happening now happened again in 2019, a lot of it. And I think you can all remember the death of Dr. Ivy Wangeshi. Yes. And there was a lot of backlash on social media. Kulikuwa na memes, there was a lot of very bad rhetoric. Hata I think kama unaweza kumbuka ndo time ya kwanza kusema kuhusu kukula fea ilianza. Ilikuwa hiyo era. Ilikuwa hiyo era 2019. And let me tell you, this spate you're seeing of women dying and being killed was happening again in 2019. And what happened is for us, join a friend yangu anaitwa Stella Kachina, and we're like, how do we combat this? Because the language that is being used is so negative and so stereotypical, italeta shida at the end of the day. So we're like, what if we started an online platform where we can talk about GBV in a way that people would understand? So we started as an online campaign, Usikimie, do not be quiet. And so from there then we started now dealing with actual cases. We just thought, we can be online and just talk about it online. What we didn't understand is the reality kwa ground. Ni noma. So, Usikimie, basically, people share their stories. People share their stories, not just share their stories. We are now an organization. Exactly. We've been, rather, for the last 4 years. And people come with whatever cases they have. Not only that, people call in and report through social media, through a helpline, and sometimes we are forced, many a times, we have to go out and actually rescue. Yeah. Damn, how's the engagement by the Kenyans out there, like, reporting these cases? I'd rather not. Let me keep I feel myself. like tukianza, it wasn't as rampant. Then, COVID ikaanza. So now that was crazy. During COVID, it was mad. COVID for me, I remember even being called Nairobi's ambulance. What? Because I was like 24/7 on call. Mpaka nilikuwa najulikana kwa sinakumbuka they used to close the roads. Police walikuwa wananiambia tena. Jerry, really? Nini na happen sasa? Asa walikuwa wananionanga wanasema ni yule madam ule madam anakuaga na watu wamechapwa, watoto wamerepiwa. It was bad. Like the things I saw in 2020, I never want to experience that again. Uko na stats? Yes. About, let's say, the trajectory, if let's say we're handling this menace vizuri ama inazidi, what are the numbers looking like today? The numbers are bad. Yeah, we are about to hit the COVID numbers. What? Yes, the economy and gender-based violence, when the economy goes down, gender-based violence rises. I always want you to know that. And right now economy is chini. Okay. So and as long as the economy is chini, let me tell you, what do you think? Let me just give you an actual example that I used to tell people during COVID. Uko home, hauna job. Niko home, sina job. Watoi wako home. Juu kama una job na wewe una job, ni watoi wako shule. Si wako home. Watoi wana need kusosi. Kweli. Si watoi wana need, they need to eat, yeah? So unapata hiyo.
that alone is already pressure from you as the man, pressure from me as the wife, because watu wanakuja woman sema nataka kitu ya kukula, me and you unaanza kunanika, tutaanza kuongeleshanaje? So as on your take unamaanisha like for now tuweke depression vile ime rise sahi inakuwa trigger na angalia pia economy. Statistics za suicide, so ni economy, tuseme tu ni economy yenyewe ina trigganga gender based violence. Kwa hivyo tukitaka kurudi tu better ni to make sure economy imesimama. Yeah, so this thing is it's such a complex so issue. si sahi but sahi is when you will see the statistics. Yeah. Unaona kama sahi jana nilikuwa na deal na mama kama 10 walikam kwa ofisi jana yeah. Most of them walikam kwa ofisi kwa nini? Hawamekataa kulipia watu shule. Unaona? Yeye anasema mimi naenda na sakanya do ya food. We na wewe sakanya do ya school fees. Niko na mtu anaingia form 1 sina do. Hata jana ukaangalia hata pages zetu na tuna fundraise ya kuna katoi, madhaki alikata katoi time ya COVID. In fact, alikatwa mkono na akavunjwa spinal cord. So, yeah, watu waliingia kwa nyumba wakamrape, assaulted her and left her. She was in hospital for a year. Sai mtu yeye ameingia form 1. Hazi yake alidai. So, hana yana namna ya kutafuta. Hana hajapata basari. Mtu yana need kwenda form 1. Mtu alikuwa anafind form 1 last year kuingia form 1. So unaona sasa tumepata shule, tuna need kumfundraise. These are the situations on the ground. Na pia ni notice gazeti ya jana Voke ilikuwa inapiga story ya vile watu wengi wamepass, especially from huko mtaani, wazazi wao wameshindwa kuraise ya kuwapeleka form 1. Na ukumbuke school fees iliongezwa. Na there is a high probability hawataweza kureport shule. Yes. On your take manzi, una feel government inafaingiliaje? Government fail. Inafaifanyaje? Tusiwaambie hata wamefail, hiyo we don't care about. Hao watu wametu wanaona wafanya. They've been failing. They've been on that thing. Yeah, that one I'm agreeable to. I firmly believe we cannot be a country pale hatuna accountability. Kila siku tunaona billions of money are being stolen. Mpesa sijui mnatengeneza state house when this country is bleeding, when education inasafa. Hizo pesa zote zingekuwa zikiwa kwa mashule, watu wangekuwa kilipa shule. May I believe that in order for a country to grow, education should be good and free. Yeah, man, the education has to be the Uwezi kuona tu tax kama watu wa majuu na shule kule zinakuwaga free. From primary to high school zote zinakuwaga free because you're paying taxes similar to watu wa majuu. Tunalipa taxes za first world na tuna receive third class services. So I but Peterson Samanga, most of that money is going to, to handle mambo ya debt. So we all know that's a lie. So we all know that's a lie. That's a lie. So unafeel tunafaa kuduaje? Do we need to come out like Kenyans vile tulifanya mtu matime ya maandamano. Wakenya wanafaa kuanza kushikana nayo sauti kubwa like the netizen vile wamekuwa wakifanya. Waseme we need accountability. Ni nini hii tunakuanga tunalipa? There is something about Kenyans and complacency. I don't get it. I don't understand it. Like mimi naweza kukwambia kama ni kwa maandamano na kushikwa mimi na kuaga number 1. I believe na kuanga huko. Hata sasa nenda kutafuta permit ya kwenda kuandamana bado nikitoka hapa. Yes. Because women are dying. But I'm telling you, Kenyans need, sisi wenyewe kama wa Kenya, where is wapi? Where do we get counted? We vote in these people and then we don't hold them accountable. How are we so comfortable with all the nonsense that inaendelea that how are we, like unajua, I was just reading somewhere, it was saying a human mind wasn't made to compute the weight of a billion. Hatuwezi understand how big a billion is. And in Kenya, those are the terms you're seeing of money being lost. This is our labor. We need to start understanding until we get, ukienda hosi unakosa service, ukienda hosi unakosa dawa, niyo bilioni uliona juzi kipotea. Tukienda kwa mashule za Kanjo, mimi nimelelewa Nairobi, nilisomea Nairobi River, ilikuwa primary school ya Kanjo, ilikuwa chuo poa sana. We were 30 per class. Juzi nilikuwa nimeenda huko kwenda kuongea, napata watoi ni 80. Same classes mimi nilienda zile in the 90s nikiwa primar, ndio watoi bado wanazitumia, hazija grow. Ni rangi tu imepakwa. In fact, hata hiyo rangi. So let me ask you something, Njeri. Let's go back to that statement umesema Kenyans are very complacent. Na mimi naonanga for change
to happen, lazima kukuwe na trigger. Is it that we're not triggered enough? Yani tumezoea mateso sana. Na feeling yetu tumezoea hii it's like tunaenda tunaongezewa tuko tu afiri. Tunaambiwa wao tutalipa housing levy, Wakenya wako tu sawa. Mpaka anaulizanga hizi dom mko nazo mnatoanga wapi hizi za kulipa? You know, jana tukibongana Kevo, yesterday we were out, we're playing golf. Alafu, wow. Yeah, you know, Rasta lazima jibambe. Rasta wanachezanga golf. Yeah. So tunacheza golf na nauliza Kevo. I'm like, yo Kev, why do you think our president now, my government leaders are said to yani, you know, big wigs hawaendangi maju to talk to the Kenyans in the diaspora? Yeah. And then Kev, he told me something interesting. Akaniambia, you know, when you're out there, you look at Kenya from a very different perspective. So hawezi danganya wa Kenya wako huko nje. You can lie to the ones who are here because they don't know that there's a better life out there that people are living. Yes. They don't know that we can improve our conditions as society. We deserve free government. Manze, tunaweza ishi life better than this. Una get, but I don't know. It's like, why do you think we're so used to this life? Easy mashida zote, femicide, our women, our guys. For example, our women, our daughters, our mothers are being raped, killed left, right, and center. But it's not enough trigger. Corruption, tumeona, still not enough trigger. Tumeona, I mean, some of the worst evils happening in society. But tuko tu. Mi hiyo ndio kitu nauliza. Nimefika hiyo place nauliza, ni nini itafanya Wakenya waanze kufeel this is wrong? Nini itafanya Wakenya wafeel kama wale watu, you know, wale unakumbuka when Sri Lanka walienda wakovaran government, wakaingia parliament, wakaingia state house yao, and they I'm like, what is it? What else needs to happen to us to make us feel the weight and the height? But let me tell you, the way the taxations zinaenda, nilikuwa naongea na mzee wangu, my dad, and my dad was angry, and for the first time I was like, hala Fadhili niambia, unajua Njeri my dad ako na mambuzi mob. Sisi ni watu wana huko hivyo Laikipia, so sisi ni watu wa mambuzi na mangombe. So all of a sudden wameambiwa wanaanza kulipishwa kuweka mbuzi. Kuweka, nobody knows hizo mbuzi ulalaje, ukula nini, ufanya nini. Yeye ndio anajua vile atatoka waende kutafutia hizo mbuzi zake food. So all of a sudden wameanza kuguza. Unaona kila mtu ameanza kuambiwa, kama ni shosho ameanza kuambiwa hizo kahawa zako zile unapelekanga pale kwa factory wanatisha ni 10 bob per kilo. So things like that one zimeanza kuaffect mpaka watu usha. Na watu wameanza kujam. Unaona sasa watu wameanza kujam. Also angalia, asa hii hata ukiangalia the way economy inaenda na vile kila kitu inaenda. Kama siwezi peleka mtu shule, siwezi afford food. Na feel maybe all this is what is going to make us tuanze kuamka, tuanze kuanza kurealize we need to hold these people accountable. All right, hold it right there. What? Njeri tumeanza na energy. Damn, we're going hard. All right. So Njeri wa Migwi. She's by the way, explain to me what this means. Intersectional feminist. It means naangalianga oppressions from all angles. I will not say, I will look at what is the intersection of poverty. Poverty inafanya nini? Inaffectaje women. Okay. Right? Because you're looking at gender equality. Feminism is about gender equality. It's not about any other major thing that it's about how do we promote our women to be at par, to kuwe na parity between sexes. That's it. So as an intersectional feminist, naangalia what are the intersections of poverty, oppression, nini inafanya tuweze kukua every intersection that brings oppression towards our cause. Nice, clarify fiti. And of course she's also an activist against SGBV. Aya, tukirudi tunaenda kuangalia nini na happen kwa magazeti. It's also Freaky Friday. So lazima tugusie Nairobian. I told you can grab yourself a copy of the Nairobian for just 80 bob maze. Got some Cecile boyfriend, 23 minutes after 7. Good morning, twende kazi. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. 5 Vibes Radio, Kevo Badman, we are Morning Vibes. Tuko kwa MVP report in a bit. Phone lines are going to be open. We're hanging out with the lovely Njeri wa Migwi. Migwi. Yeah, nimepronounce fiti. Yes, she's an activist against SGBV, human rights defender, and intersectional feminist. Nisamio part. Sasa karibuni sana guys. By the way, we are live on Facebook at Vibes Radio KE is our handle, as well as on YouTube. Unaweza changia conversation hapo hivyo kwa comments. We're going to be reading them tukiendelea na vibe. Now, before we talk about femicide, Araka Kev, what is happening on the Standard? On the Standard paper manze bro, naona kuna ile story kuna jaribu kureasonia ya watoto wa shule. Wanalia attack question as TSC withdraw 17 school teachers. Unakumbuka ile noma ya huko hivi Kakamega mali kuna chuo ili do vibaya, wazazi wakakam
wakatoa Dijo na Heidi waka frog match. Noma. Hiyo noma sasa the TC wali withdraw 17 school teachers. What? Manzi. Ndio back a swift action by the teachers employer ostensibly to signal its zero tolerance for violence by moving 17 tutors from Kakamega school where parents attack teachers over poor KCSE results has inadvertently created a new kind of suffering for students caught up in the crossfire. But that's silly, bro. Uweze enda pale sasa ublame walimu na watu yao mekata ku step up. Ulicheki walingia huko na manduthi. Bra, the whole community. Na manduthi buda waka get prince walimu get out of here. Bana bro. So hapo wazazi wanajua kina waramba kwa sababu ya kufanya nini? Kuchukua action kwa mikono zao. Exactly, follow due process. Afu naambiwa bado kuna kimeni bamba hapa 30 years later remembering Jaramogi Oginga. So I told you it's going to be happening when is it? Tomorrow? Nadhani iko kwa itakuwa kesho, the remembrance, yes. I think itakuwa So najua ita happen pia najua kutakuwa na event in Kisumu town at a place called Ofafa Hall. Raila will be there, the whole family will be there, the Odingas, Migwi probably will also be there. So ini kitu bigi sana for Kisumu guys and also Kenyans I believe. We know very well the kind of value that Jaramogi aliweka kwa society. Guys yani alikuwa ngamril sana. These are people who unfortunately wakirudi sahi wanaweza kuwa very disappointed. You know some of our founding fathers guys like Jaramogi na Jomo Kenyatta walikuwa naomba tu yani we do away with things like ignorance, disease, poverty, lakini siasa yetu Kev. It's quite shocking. Hata if you look at the quality of our politicians these days and compared to the ones from Kitambo Buddha. I mean, cheki watu kama kina Salasia. If Jaramogi saw these guys, atasema what are you doing to Kenyans? General tu people agree. Kama Jaramogi bro. Watu wanafaa kumcelebrate. Of course. Jaramogi ati yeye tayari realize government ile na work nayo haimpati power. Thank you. Kama vice president. Thank you. Wa kufanya ile kazi anafaa kufanyia wa Kenya. Ali resign na akifanya press conference akaulizwa mbona umeresign, akasema haizi taka the future generation. Future si nyinyi, wale watoto taja kuja wanisome kwa history. Nilikuwa nachukuanga pesa ya tax bila kufanya kazi. Unakumbuka ile excuse yenye our current president Ruto alikuwa anapatiana vile waswali alikuwa anamwambia if you don't really like this Uhuru government why can't you resign? Kama Jaramogi. Kama unaona wanakuramba just resign like Jaramogi. Na vibes. I think inafaa kuwa hivyo Kenya. Yeah. Kama una feel autoshi. Yeah. Autoshi mboga. Step out. Wacha mtu mwingine afanyie shughuli. Exactly. There are a lot of people who nje manzi wako qualified. Njeri, let me ask you, what do you remember about Jaramogi? Jaramogi Oginga is one of the best things that ever happened to this country, and he should be celebrated bigger than he is. Uni mtu ali step down. Unajua, do you know the power in seeing a politician stepping down? Because none of these politicians are ever gonna step down. So kuona mtu anapenda country yake hiyo kiasi, anataka country yake work, na he fought for that all the way till his death. There was not a day, and then he left legacy. Look at even his sons, their legacy, their products of his legacy. Absolutely. His legacy is untainted, you know, and we need to celebrate heroes like that. Because as you said, sai politicians wa sai unaweza kanani na hiyo kiwango. Unajua kuna watu walikuwa wanalidiwa na tumbo. Kuna watu walikuwa wanasema you know we have hope in the younger generation of politicians. Juma youth wataenda ku change parliament, now we do things to let our narratives ingine different ideas. You know we will step up our democratic ideals. If you compare that generation of politicians and now unaweza irate aje? What's going on? You can't even compare. There's no comparison. There's no comparison. There is no comparison. I was telling somebody, first of all, in order to serve people, you see all these packs wamejiwekea, wanafaa zitolewe zote. Tuone ni nani atakubali kwenda kuserve wananchi bila kukuwa na hizo mishahara first. Because serving people, I mean, can you imagine we are a third world country. Mishahara za watu wetu wale wanasema wana service watu, watu wananiombanga mapesa. That's a lie. It shouldn't be like that because gava ingekuwa ina work, hatungekuwa tukiendanga kuwaomba mapesa. So, angalia vile these people tumevote in wana allow
Americanization of our bills, because the bills that are being passed, they are nothing to do with us. Hakuna hata bill moja ina favor mwananchi. Mimi nilikutuma pale uende represent interest zetu, lakini interest zetu hakuna interest ya mtu ambayo iko pale inapasiwa. All this is just punitive measures. Everything the government is talking about is money. All they want from us is our money and anything that they can get. Na hawako ushasikia hata wakiargue against those bills. So hakuna mtu mzuri yako kwa hiyo kiti amekalia ama anatufikiria sisi kama wananchi. So you can't compare. These were people who walifight wa koloni alafu wakakuja wakarealize pia sisi tuko na ukoloni within ourselves and they still fought for it. Do you think Kenya one day tutakuwa tuna that individual, our Obama for example, somebody who's going to just come out of nowhere na tunaenda ku resonate and vote him in the right leader hizi vitu hizi kwa pipe dream ama that day one day it's actually going to get here? Nikuulize. No. The eloquence that the president came in with, the way alijipackage mpaka watu wakamwamini. See, he looked like he was going to be your Obama. I didn't vote for him, thank God. I don't vote anyway. But the way he came through, si alikuwa nakani kama yani for people, juu nilikuwa naona watu wanamwamini, wanamsikiza. If he actually meant what he said, that alikuwa nataka kufanya bottoms up, if he was actually truly for the people, because he's not, he's for Western interest. He has sold us everywhere. So for me, he's a puppet. Come on. There's a Biden is calling shots. Let me just go straight to the point. Like, is this our country or is this IMF country? We have to also start asking ourselves questions, and those are the questions we don't ask. Unaona tuko na president ako pale, there is no bill. Even now, I will still insist on this. Even now, with all these femicide cases that have happened, not a word has come from that. No statement, exactly. Like 10 even women the first have. lady's office. You know what? First lady si elected official. So hata tusimhesabu. Though tunafaa tuminclude kwa sababu ofisi yake inafandiwa na taxes zetu. Exactly. Yeah, and we've never seen anything wanafanya. And I thought in fact ile kitu president haizifanya ile kitu upande wa wanawake ndio uweze kusaidika zaidi, wanalinda ofisi ya mother. Unanigate? So si understand kwa nini mother hajaponga hii story. Ile tu bado mambo ya Shakahola walinyamazia tu hivi. Wacha nikuulize, ebu look at this country and even those energies. How do we have 500 people? Those energies, Look at those energies. Like, that's a death energy. How does a country lose 500 people? And tumekaa tu tuko tu sawa. In fact, unajua kuna kitu nishtua kama hiyo. Naangalia ngai country najuza. Are we serious? Kev, mkwambia nini story ya Shakahola? Ati hadi sasa hakuna hatujaifikiria tuseme tunataka hii mambo itafutiliwe na. So I always say this is not a normal country. In a normal country, trust me, yani things you would have seen a lot of changes in the system. Watu wangekuwa held accountable nini, lakini ni sasa it's like Mackenzie is only the only scapegoat tuko nayo. Na wacha hivyo ni 1 year. Amefungwa 1 year. 1 year. So you also have to ask yourself questions. What was going on there that he's not culpable? So are you saying sahi watu kwa nyumba yangu wakidai mimi sina right ya kushikwa? That's crazy. All right, so guys, let's switch some gears. Tuongea sasa history of femicide because I can see we're running out of time. Ukiangalia the Nairobian, they're saying here sex and murder secrets of foreigners in cultic rituals, hunting ground. They lure young girls, flashing lots of money so that they can sleep with them and harvest the fluids. After this, they use their fluids for rituals, which they claim are associated with good luck and prosperity. History kwa page 4 and 5. And maze imetupata hapa hivi off guard. Guys are so shocked, speechless. Nilikuwa nimesoma article flani. We had this conversation with Kev. Now, this article was a Nigerian article, and they were talking about how uko Nigeria kuna sasa rising cases of ritualistic killings na mostly ni kwa madem. Case in point, East Africa happened kwa hivyo Raisa. I mean, what? Hata sizi bonga, it's super graphic. Normal, we've never seen anything like that. What's going on in our society? And I can't even just call out at the Nigerians peke yao. Hata wa Kenya hapa hivi. Kenyan men, we've seen them doing crazy things to our women, right? So for now, let me just isolate it and say hizo ma cases mbili. What's going on in this society? Tumeona yani these women being brutally killed, but some say this thing has been happening. Yeah, I'll say this thing vile tu imefika kwa media imetupata tu yani sasa ile time yenye pia watu wamejam tumekuwa very sensitive, but really imekuwa happen. What is your assessment of all these things that are happening say? Is it femicide cases? Mimi nitakwambia hivi, we are a very small organization and yet last year we handled 5 murders. So I will say these things have been happening. What you're seeing is a culmination of underreporting, Nasai realization and awareness.
Okay. But hizi vitu zimekuwa zikihappen. There is nothing new here. It's just that now tuko aware. That's why tunasemanga awareness is key. Unaona, to advocacy, because sasa mmeanza kujua, mmeanza kurealize la na mademo nauliwa. So when we say that women are targeted and they're killed, it's true. Because how in 10 days are 10 women dead? Watu bado wako kwa story ya Roisa. Sijana kuna mama alikatwa kichwa akipika ugali kwa nyumba yake. Kisumu. Jana bado nilikuwa na kushow, jana kuna mbaba alikata nephew wake na akapatia wife apike. So before hata tuende kwenda kwanza kusema wa Nigeria, can we also talk about here? Exactly. Unaona hiyo. So when we looking at it, these things are happening. They are with us. The fact that tumekuwa tukinyamaza, hatujakuwa tukiongelelea hizi vitu, alafu amcorrelate GB vile unasikianga neighbor wako akitandikwa, how we correlate na the fact that women are killed. Unaona, how we correlate kwa nini watu wanadai. Wewe unafikirianga tu ni kawaida, it's none of my business. Hai watu wawili wamejifunikia duvet, hiyo ni story yao. Unashika. But the thing is, there's a correlation between gender-based violence, where there's violence at home, to all these killings, to all this. I will also correlate it to all this rhetoric that's red pill. Hizi vitu tunaona kwa social media. Mnaweza fikiria ati hizo vitu akina Americs akina Kibe wanaongeanga, they don't go down, but they do. Na unasikia watu wanaziongelelea. Unaona kuna madhara wengine watu wanaanza kutreat madem nayo. Hata ukiangalia hivi vile watu wanapaint hao madem, mnasema hao madem walikuwa prostitutes. Wacha nikuulize, kwani prostitute anafaa kuliwa? Juu ni prostitutes, even if they were. Are you saying there's a gender war? I am saying lazima tuache kudharau madem. How is it that dema kiuliwa? Unaona ule dokia vile aliuliwa? Hakuna mtoto mmoja alianza kusema, angalia tu social media, kuna dokia aliuliwa mwanaume, and rest in peace to him. And that's it's a loss to this country, and we should look at it as that. But also everyone, she was also killed. Yeah, in 2019. Absolutely. She was also a doctor. Can we compare the weight of her, how we handled her death, to the weight of how we handling Dr. Langat's death? Ivy's death was made fun of. Ivy's death was made a joke. I can't even imagine how her family was looking at Katashoka jokes. Somebody went and killed their daughter in hospital, only for us to come and learn later during the court he was not even courting her. Alikuwa na mtamaningi kutoka wakiwa watoi, ni mtu amekuwa kijaribu kukatia udema na jaribu kumpe madondi ya mkubali. Ile rejection ikafanya made Ivy. Nobody ever said that. All it was is alikula fair. Unaona, we lost a doctor in 2019. Look at how we reacted. We lost, I'm not saying it's a gender war, but I'm saying look at the reactions. Let me ask you, the reactions in Nyeri imekuwa very hypocritical. They're very selective. Ukicheki vile Wakenya wanago about hizi story, but the media, let's talk about the media vile zimekuwa kiziki highlight hizi stories. It's almost as if they just think news. It's just any other news piece, for example. Ama I can also speculate and I can imagine say maybe wamonezi story sana wanaona you know what, let's get other types of news. Could that be the case? Could that be the case that maybe wanaona is too much now? Wakenya pia ni kama tumezoea maneno. How is it too much? When does death become too much? We also need to ask ourselves, there's something genuinely wrong with us as a nation when we don't even grieve. Do you think if we talk about this a lot more, to kueneza conversations on platforms like this, then maybe yes, we need to change our mind. We can't, like, I was even asking people, can you even allow us to grieve before mwanza kwanza ku make jokes, mwanza kusema ati mademo anataka do. Nani hataki do? Unajua hata tukisema mademo anataka, nani hataki do? Mimi nipe do. Mimi mama nipe do. Wanekanda kata. So hatuwezi kwa tunasema ati tunataka do when hata politicians wenyewe all they talk about is money. Let me ask you, and let's not call names, but there's a lady who works in a media house. Juzi, ilikuwa jana, si ndio? No, mimi niliona jana usiku kabisa. It had been deleted. Take yako. Yeah, she made some statements. It's like she was just that was very insensitive. Yeah. And she needs to be accountable for the comments that she made. This is a time of mourning. It's a time when women like me, we are congregating to mourn our slain sisters. Unaona? Because they've died.
We need to be calling out their name. And there is a spirit that should be engulfing this nation. It's a spirit of grief. And I'm going to say this. We play around with womanhood and the importance of humanity in womanhood. Without women, sisi wote hakuna mtu angekuwa. Society haizi thrive. Society haizi thrive bila sisi. Hakuna vile mnaweza kuwa mna to humiliate, mna to demean, our personhood is not important enough, and our personhood should not be tied by what we do. But I want to go back to this media individual, this journalist. Yes. So aside from her, pia tumeona many women leaders wamenyamaza. We've talked about the first lady, for example, second lady. We're not seeing statements, and now this lady being in a major platform across the country. Are you disappointed with the way women are handling this matter, especially women leaders? I feel like they don't feel like this is something that happens to women of a particular caliber. You know, it's maybe for the poorest, maybe for the people who are disenfranchised. You know, it's for those, you know, the people who do not have. Because why then would there not be a statement about it? Why would you feel so disconnected that you can make ata kama mtaki wa Nigeria? I mean, ata kama Nigeria bado what? Do you know the insensitivity of that comment at a time when we are actually literally mourning? So some comments also guys, you're blowing this thing out of proportion. No, we're not. We are not. Somebody is dead. Exactly. Rita Waini was 20. She should be here. She did not deserve to die the way she died. Nobody does. And please, hizi stories za kukuja kusema ati mnaandika mnasema ati walikuwa napewa 300k, mlitoa wapi, mlijuaje? Hamjui, you don't know. Hakuna mtu anatukanga kwa nyumba yake asubuhi unaoga unakuja sasa nimekuja hapa hivi Vibes Radio. Nimeoga nikikuja nikijua mtanipokea na nirudi niende zangu. Je, nikakuja huku nikatakatwe nikufe? Nobody expects that. So kuniambia tido when you start putting the safety of women on their hands and saying that we need to be safe. Nilitoka kwa nyumba yangu nikikuja Vibes. Mimi sikuwa nikiwajua hivyo. Sasa hivi nimewajua. You are strangers to me. What if ulikuwa na intention? Ukuje unimade. So wezi sema that safety. So when somebody like that in a platform like that who should be highlighting cases of women, because you're not going to say that if I'm not safe, no one is safe. All right, hold it right there. Okay, go on. At the same time, Njeri, ukiangalia kasa hivi kuna hiyo story ni sawa vile watu niweka, but at the same time kuna watu wengi wana feel madem wamesahau morals zao kwa society yetu. Pia at the same time unapata na economy ni mwapush kwa hiyo ango, unapata madem wengi kwa kampo hawezi afford mapads, hawezi afford do ya kujibaia ngaro zao. Wengi wanaitwa siku ya meal a day, anakula meal moja huko vikampo. So inampush lazima atoke huko nje ajaribu pia kujigrindia. Nange we on your take manze, jume kwa hii platform ungeadvise aje madem sai? Mimi nakwambia hivi, and unfortunately this will not be popular. What are morals? Morals ni nini? Morals ni nini haswa? Koinange Street has been there. It's always been there. What are morals? We always say that prostitution is the oldest business. So tuache kusema hapa hivi stories are morals. I can take you back kwa ghetto, Mombasa, where I work, and I can tell you that girls as old as 8-year-old are forced into prostitution just for a meal. Let us just start talking about real things right now, so that we can stop talking about morals. Mimi kila siku na handling defilement za watoi. All right? Men defile children, and the youngest child I've handled was 4 days old. Mtu alikuwa amefanya nini? When we are going to talk about morals of girls going out and selling their own bodies, si mwili yangu, ni mwili yake. That means kwanza kusema safety ya huo dem, pia tuonge kuhusu safety ya mtu wa 4 days. Alikuwa amefanya nini? Last month tulihandle mtu wa 2 months. Alirepiwa na uncle yake akadai. All right? So when we start talking about morals, can we also start talking about the rate of defilement in this country? Because that is something we don't talk about. We don't talk about 600,000 teenage girls who got pregnant. They didn't get pregnant by themselves. But we are ready to see a few university girls who are going out there, and it has been happening. And this is not new. Where are the men? Because wacha nikwambia ini willing buyer, willing seller. Kama kuna men wanapatia na hizo do, how madema wangekuwa? So when we call out the morality of the girls, why are we not calling about the morality of the men who give them the money, who lure them with promises? All right? So this is not about a morality issue. This is about the fact that the economy is bad enough for everyone else. And the fact that
sex work is work. Hakuenda hapo akakaa chini akacheka. Walienda hapo akapatiwa ile kitu alipatiwa. So it's a willing buyer, willing seller market. Right. So when we condemn the girls, can we also condemn the men? Hold it right there. That is Njeri wa Migwi, and she's a human rights defender as well as an intersectional feminist. I'm getting used to that word. But my guys, when there's a stream, www.vibesradio.co.ke, and find us live on Facebook as well at Vibes Radio KE and appear YouTube. What? Hey, Norma, I've got some Gramps Morgan, A Woman Like You. It's about 11 minutes to 8. Tunarudi in a bit. Don't move. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way. Where you are the MVP, no negative vibes. A Woman Like You, Gramps Morgan. I'm going to Twitter. Tunakwanga Twitter, X. Uko far, uko. I'm not calling that shit X. Hey, Njeri. X. I love this energy, Maze. So, my guys, that is Njeri wa Migwi. She's a human rights defender and, of course, importantly, activist against SGBV. Leo tumeongea vitu hapa. Nana Foundation maze ko found inaitwa Usikini. Yes, usikini.org. Speak out. Speak up. Sinyamaze. Yeah. Express yourself. Yeah. Usinyamaze hapo na inakuramba. Unaweza tupiga simu right now 0719012700. What is your experience with mambo ya SGBV? What is your take on history ya femicide? Umesikia vile Njeri amebonga hapa hivi, umesikia vile Badman pia amechangia. What's your take? Tulijipataje hapa hivi? What are some of the solutions? Ama tujitoeaje? Especially as men. Kwa sababu clearly we are mostly the perpetrators of all these things that are happening. Kweli. Tunaweza sort out aje hii maneno because Kev, I won't lie. Tangu nikuja Vibes Radio, average every week I have to have a story of SGBV. Jim Dema Limado. Okay, kuna machali pia 1-1 but mostly women. Sidanganyane hapa hivi. All right, 0719012700 tupigie simu my guys. Let's talk. Tuanze na Shadi. Shadi, call me back. Pia na chiki ma comments zinakafiti, people are appreciating Kev. Manze. Kaendelea kwa social media. Sana. Remember guys, 0719012700. Chege Losias anasema big up Njeri wa Migwi, big time Maze. That work that she is doing is very commendable. Hats off to the lioness. All right, Shadi, good morning. Morning Kev. Karibu sana bro. Roy, mnaendeleaje? Roy, tuko poa. Salimia hapa hivi our amazing guest Njeri wa Migwi. Bana, wewe mdenye Njeri na cheke kwanza hata hizo dread ziko fine, tumestream live. Ni mnati. Umeangalia Madrid ukaona ako na vibe. On points. Bana, alafu Voki manzera tuangosha. Voki wewe mtu wa Roy manzera, hata mademu kama huko tunapoona waleta huko bana, hata wafundishe mademu wetu huko. Ndio tumeanza bro, si ndio mwaka imeanza baba yo. Kwani sasa nilikuwa naleta December ndio ulikuwa wapi? Wewe unajua December ulikuwa wapi? Shadi, umesema anafaa kupeleka Njeri ukiwa bonge na madema, bonge na society, community. Empower ni nini? Unajua kuurua imazeni kuchako manze kwa ground. Unajua kweli Shadi manze unabonga fiti juu ni program already kuanza kuifikiria. Na nikiwa tunajaribu kugadha pia watu kama hawa wahesh kama hawa, ndio at least tukikamuko tutakuwa na voice moja at least na tunapata na mali fulani. Yaani lazima tupange mambo kaa hii. Exactly. Shadi, kuna swali gani ama comment tu Njeri? Sasa mimi nilikuwa nasemaje? Manze je, kwanza Meru kwanza fiti sana hii pande ya politics hapo hivyo, umeona Meru fiti na tunataka women kama hawa. Unaona hata independence. Exactly. Watu wali have kudai ndio tupate independence. Tulikuwa na collaborator resistance, unaona. Resistance ndio siku hizi wanasema wao mashujaa, walikuwa na hati ya Kenya, unaona. Kwa hivyo Kenya inaenda hivi saa hizi, lazima kuna wale watu wa stand out na wa speak na tupusha hadi kwenye yako pale juu asikie watu nyoko hapa chini wanafilaje Voke, unaona. Kweli. Alafu ipande nyingine agenda man ni sad sana. It's very sad. Unaona watu wadogo tunapata tunawachunga. Unaona? But sasa pia mimi nazaambiaje nje? Prostitution haifai kuwe kazi, unaona? Haifai kuwe kazi at all. Unaona, hii sasa hiyo sasa ukiweka ikuwe kazi sasa ndio unapata sasa hizi vitu zingine zinaanza kutokea. Kama huwezi find a bad thing in a good thing, na huwezi find a good thing in a bad thing. Interesting. Unaona, they are two different things. Unaona? Kwa hivyo kwa mambo na prostitution nene kujiuza, unaona?
una expect nini? Na Shadi ile angle ya kusema pia unajua vile yani wasa wanado, wasa wako jobless, wasa wako desperate. Don't you think pia ina play a role hizi maneno zote za femicide? Ina play sana boke, kwa sababu zile unaona useme kama wanaume sazina ana do, unaona atafikiria kunyanyasa ule mwenye anaona huyu anaweza danganyika rahisi, unaona hata wife wake ama hata wife hata wewe unajua kuna wanaume huku nje wameoa lakini wananyimwa wako na mostly ni Joanna Akakiru na ni lack of money. Mimi nakwambia no money no money. Hapo anaambia wewe una kitu kwanza bana. Hai namna moja wacheki na ukijaribu kupiga huo mdenge maneighbors wakikuja watataka kujua story. Ni wewe watajamia ni wewe hata ufai kumchapa. Afadhali hata ujitoe basi. Tembea, si lazima uvunje mtu. Shadi itabidi nimekuachilia bro because of the news, lakini asante sana Dari Shadi kutoka Ruai. Right now it's 8 AM. Let's listen to the news and then tutaendelea na hii conversation of course with our amazing guest Njeri wa Migwi. Good morning guys. Twende kazi. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. And conscience time bomb. Did you just say KRG the Don? Did I just say him? Yes I did bro. KRG the Don. KRG the Don. Manze bangani deadly. Msenizi. KRG ajipigangi kifua pure. KRG anakasirisha watu wengi sana. Kwa funny baby. But me nice. KRG promised me a conversation hapa on the morning vibes but somehow wanakuanga busy nikimcall. But then no man say hata notice watu wengi wanakam vibes. And yo Kev niko hapa hivi na conscious na tuko na plan flani. I'm like okay bro. Yo the jelly ni nice. Ati conscious ana fly all the way. Anakamkulala kwake. See he's a don. Alafu ataenda show ya conscious kwa UG. Lakini analand Kenya. You get let me but tell you. But I think conscious ngam Kenya. Sana sema jina yake ni Otieno. Yo ngam Kenya juu nakumbuka last time akikam aliandikanga kwa nini yake. Ati kwa social platform yake. Kenya na kam. Hivyo tu Kenya na kam. Kuna msana anamhandolia hiyo ni KRG. Tunajua handwriting. We know the handwriting. Hakuna si wa Kenya wote ndio vile wanaandika. You know KRG went to my school. High school. Ah, for real? Yeah, but me cleared after him. Ah, okay. Way before him. Yeah. Oh, ni youth man. Wait bro, unajua shule yetu bedeli iko na madon. Like we have like some important Kenyans who in my school. In fact, we kwanza tu mali huko narrate. All right guys, the third hour of the show hapa hivi, mjadala kwa public opinion. 30 minutes after 8 but we're still about to wrap up the conversation. Bado tunabonga na the one, the only Njeri wa Migwi. Is that Iko tu sawa. Wa Migwi. Njeri wa Migwi. Yeah, exactly. Unajua hapa hivi warasa ni kuchanuana. Rasa ni kuchanuana. Hata uchali hapa hivi mume umeanga majina za Kijaluo. Ana struggle. Like nilimwambia it's not Rangala. It's Rangala. Mimi ni Nyeri South. Au ni kuishi nao. Jabera nyanya thiwa. Makudanganywa huko. Ja South wanatonesha moto. That's a story for another day. I like that. So as you've heard, Maze, that is Njeri wa Migwi, and we're having an amazing conversation about imaneno ya femicide. And you know what? She's actually an activist against SGBV and a human rights defender. Man, imekuwa conversation ingine real sana. But I just want to big up a few individuals kabla tuingine tuendelee na vibes. I've got Gion Kishaga, Alibaba Kosgei, Ezra Chegeloses as usual, Vanzoi Mugambi, and the one and only Jose Hazard. Now, let's talk about first of all tazama tuzuke. Tupate nedo. Watu tu maganji bro. Na nilikuwa nimekupeleka rada na kuambia tazama utuzo ndile game sai inaendelea my brother and sisters manze. Ni game ufai kukosa jo, all you have to do manze ni kwa simu yako pay bill uneka 145656 alafu pale kwa account uneka namba yako. Ile sababu tunasema kwa namba yako ni kwa sababu manze bro, after every hour wanatangaza mshindi. You never know, you could be the lucky winner. So all you got to do is play with as little as 50 bob to 99 bob manze bro, and stand a chance
to win 20k to 300,000. Hiyo ndio unaweza fanya mambo mob sana. Hard time grinding imekuwa ni ngumu, economy ndio hiyo, kila kitu ni sky rocket high. Unaweza pata hii ganji 300k mazee bro, unapeleka toka kwa shule bila issue. Jicheze kawe mazee 145656 that the pay bill number, alafu hapo kwa account weka namba yako manzi, tazama utuzwe and be the lucky winner. You know one thing that you always forget to talk about. Okay, tuna appreciate the fact that you're doing as a kusaidia kulipa school fees, but pia unafaa kujireward. Buda watu, yani bro, we grind hard so much out here. Hadi saa zingine unasahau kujithank, unasahau kujireward. When you win this money, bro, take yourself out. Mombasani. Maze. Nasi ati kwenda huko hivyo kuhook up na wase. Uja wa Kenya. Just go and inaitwa just self love. Ujele kitu mimi notice. Wa Kenya kitu wame notice ni ati ido ujade thawe ya Kenya sasa ukichange ni 643. Ifiki 1000. Na hiyo ni change. Ukichange value yake 643 imeanguka, ndio imedunda. So ukijaribu tu kujitupa ende tima outings juu wapi bro, kuna mambo mengi utafanya. So self love yako manze, weka watu wako kwanza mbele. Kev, that energy of yours itatupeleka ati yani utaki tujipende, we want to reward ourselves. Kev, hakuna kitu kwa sababu tuko na responsibility. Mimi nakwambia hakuna kitu furahisha mzazi. Kev, hakuna kitu furahisha mzazi kama kuna watu wake wakicheza na. That's true. It's the best feeling. Sidhani kuna happiness nyingine kama. All right, let's further this conversation, Kevo. Of course, Njeri wa Migwi, she's here with us. And I'm trying. Nime have kuiweka vile. I know how to communicate with him. But then you may go to Central a lot. Yeah, courtesy of this guy here. Now, Njeri, femicide. Of course tumeenda deep in this conversation, but kuna hii angle family. Kuna watu wanasemanga if you look at the family structure in this country, hata nakumbuka wa former president Uhuru alikuwa anasema damn families maze, we need to go back to traditional family settings ama institutions where dad, mom, kid and dog. Una get mbona si cat and the cat is in the house. Some cuckoos. Ni cat ilikuwa imeenda kutafuta kitu. Ndio iko kwa picture. But the cat is always there. Yeah, so if you look at all the things that are happening, could I be wrong nikisema it is because the family institution disintegrate with deadly sana to a point where now our sons, our daughters, for example, especially our girls, they don't have good examples, they don't have leaders, people who can show them the way, especially dads. So unapata cases of many families, ama niseme many homes are single parent homes, ama the dad is never around, get, so the girl has to parent herself. Do I make sense? And whose fault is that? Because we also need to examine the whole thing. Absent dads, deadbeat dads, you know, absent and deadbeat dads all fall in the same category. Unaona, wewe ni spam donor, unataka lakini unataka privileges za kusema wewe ni mzazi, but you don't show up for your kid. Unaona, we are not going to excuse anybody here in this whole story, because when we say single parent homes, it's actually single mothers homes, because those are the majority. It's true. Saying 35% of the country are run by single moms. But the thing is, where are the men? Because our madhia wakuzaa peke yao. Why are they not stepping up? Maybe wanna step up. Me na situation mali msali jaribu kufikia mtoi wake na mama ndio make sure mzee onani na mtoi. Ameenda hadi kwa chief, amemwekea mavikwazo na shida tu ni juu huo mama alikuwa na boyfriend mwingine. Wacha nikushona hiyo nayo mimi nakolingia out. Nasemangu wacha nikwambie hiyo nayo nitakukall out kama mama. Mimi naambianga wa baba hivi. Baba mnasikiza? I tell them because they come to our office and they tell me Njeri, mimi nimedeny access ya mtoi wangu na show. Unajua pale mtoi anaenda chuo. Najua. Enda chuo, lipia mtoi shule. Enda pale, lipia mtoi wako hosi. Unaona mchukulie insurance. NHIF ama insurance, whatever unaweza afford. Chukulia mtoi wako. Wacha kusema kuwa na receipts. At least mtu wako atakuja kusema huku nitafuta, madhako alinikataza. Uko na receipts, mnamwambia mimi nilikuja shule. Endo muone shule. Kama unanilikuwa na mtoi wako, enda shule. Wacha nikwambie there are places you can see your child. At the same time vile umeyeka na like kotini. At the same time vile umeyeka fit sana. But at the life I go anyone
So mzaili tuliona wewe umeona ukaena huyo mtu yeye alianza life nyingine na sasa kuna watoto wengine watatu. Kuna mtu amekuzuia but hiyo ina negate mtoto. So inigei chance ndendaji kutafuta mtu wangu kwa shule atenda kutafuta mtu kwa chuo na niko ready sana watu wengine watatu. Sasa mtu amekuwa mbigi kidogo hapa hivi ndio umeanza kunotice mimi ndo nilikuwa buda ule mtu hii. Unanirudishia tena ule mtu hii juu mambo imekuwa dismantle. Hakuendi vile kuna fanya. Wacha nikuulize swali. Tuna blame chali bado ama tutakuwa? Blame. Juu bado mtoini wako. Juu bado mtoini wako. Make effort yani. Make effort. Wacha nikwambie make effort. Mimi usema hivi and I love the fact that I wasn't raised in a traditional home. Me I was raised by my dad. So there's an accountability I expect from men. Okay. That I expect men to own up because men wanakuwaga na excuses siwezi ile amtoidem. This is my dad in the 80s. System imeka hivyo. This is my dad in the 80s with a 3-year-old. Fadhili achoniki. Fadhili amenilia kutoka niko 3 years. Mimi na budangu solo, 2 people, mimi na yeye. So, mimi excuses zote men anaweza put, I don't listen. But let me ask you something, Njeri. Now that we've established hizi vitu zote, could that be the reason why we're seeing now mademu wengi wako huko nje feeling all confused because mabuda wako, you know, mom pia mazaa mehema, maybe she's growing old or maybe she passed on, God forbid. Unaget so unapata mdemu yani ako solo, like I said, anachiparent. Unaweza blame. Come on, that if you're looking for your father. No, I can't blame her, but I'm just saying, could that be the reason why we're seeing a lot of women being taken advantage of? I feel like that. Udemana security ako solo hapa. Ana security. True. Could be a reason, isn't it? Could be a reason. Fathers are important and we need to start owning. Fathers need to start stepping up and owning how are we bringing up children in this environment right now. We need to have fathers step up. We need to have better fathers. And that's why I've told you, for me, I'm so grateful to have a present father in my life and who raised me. And that is why I say I will not excuse men. Do you support, do you like this idea of the second lady coming up with a program for the boy child? Maybe in this idea, we're going to have young men. You actually believe it? I mean, I give her the benefit of the doubt. Why shouldn't I believe it? Hey. Do you believe anything? I have to believe it. I have to be positive. I actually don't believe her. One. Why? Because I don't believe that the answers to boy child come from women. I need men to rise up again, step up. Mimi wacha nikuulize, I will be able, there are things I can tell you as a man, which is true, but their experiences are inherent to you as a man. All right? Okay. Where are the men to lead by example? To Do you show have these enough? kids? Do we have enough role models as men? Now that you're asking, where are the men? Yeah, I'm in asking society? because The all men the who stand time out- when we talk about men and forgive me when we say men are trash, is because good men keep quiet. Good men don't step up. Good men don't show There you up. go. Good men don't hold other men accountable. Where are the men Feeling it. to show up and to show out for the boy child? I am doing my capacity, my best to fight. Already girl child akona vitu mingi sana zina fight. Wewe ni mtu unaelewa maisha ya ghetto. Unacheki katoi kako 8 years. Madhake labda amelemewa kule, amekuwa mlevi nini. Mtoi wa 8 amekuwa mtu wa changa. Mtoi wa 8 years ndio anaenda kusakanya, kutafuta food. Ndio pia watoi wao wa kule. Unapata mtoi ako 8 years ameanza kulala na wanaume. Who calls out those men? Do you start to see what I mean when I'm talking about accountability? Yeah. Men need to be accountable to other men, because mimi hata nikianza program ya boy child, mimi najua challenges za boy child ni gani. Am I a boy? No. Am I a man? No. I need men and good men to step up. How do you raise a girl kwa hii era ya internet na kuna influence mob sana from that type of media, access ya gadget ya alafu pia society in itself mazee nikai rotten, so unachikia hata hawa madem, your daughter you know very well hata kienda shule mazee anarudi hapa hivi home na vitu zingine toxic sana amelearn. How does a parent, a very busy parent, how do they raise their kids, their daughters in a society yenye imeharibika hivi? What does unaweza patia advice kama gani? Presence. Hata kama dako busy sana. Kwani unaweza wacha nikuulize. Single mother for example, ana work mazee hadi uko masaa 4 usiku. She's working 2 jobs. Life imekuwa noma. Ameacha mtoi na mbochi. ama amempeleka boarding. Wacha nikushow. Again, I'll bring back this home again on the things I see. Unapata mtu anakupigia simu na kushow, mtoi wangu alidifailiwa. Saa nyingine alidifailiwa na mbochi. Naulizanga mtu Nikaboy saa hizo ama kasichana. Both cases I've seen. And not one or two. So nauliza, come home.
Imagine sengine hii kutafuta hii pesa itatumada. Inatumada. Come home. I'm very very passionate about come home, jioshe mtoi wako. Bonga na mtoi wako. We need, in this era, we also need to be friends with our kids. We need to have conversations with our kids. Hi mami, ulikuwaje? Shule ilikuwaje? Juu pia shida zingine ziko shule. Shule ilikuwaje? Not just ati acha nione homework, umefanya homework. No, shule ilikuwaje? Anza tuanze kuongea na watu wetu. Tuanze kuwa na real conversations na watu wetu. As we wrap up, we'll kituka 6 minutes. Kuna hii stuff yenye ulisema off air tukibonga tukisikiza news ukasema Kev, you know what, there's a death energy in this country. There is though. What does that mean? You study a death energy. Is it like wacha tuje utajiexplain and then what are the consequences of sisi kukuwa na hii death energy? One, this country 400 and something that we know of died in Shakahola. There was no justice. There was not even a memorial. There was not even a day of mourning. As a nation, what did we do to dissipate that? What have we done? And majority of these people are children. Do you know what the death of children does to a country? Okay. Do you understand the depth of grief that we should be having? Souls. Of innocent souls. Children died. What did those children do to deserve to die? If 2/3 out of 400 were children, what kind of numbers are we looking at? 250 children died. That's it. And as a country, where? How do we even say their names? Do we even know their names? Who are they? They were just statistics. They're just statistics. They're not real to us. Even if it was a Shakahola. But even when you pass through Shakahola, I was in Malindi in December. And there is a sadness that is in Malindi. If you're somebody who understands these things, you can feel it. Yeah. There's a palpable. Also, Malindi is a dying town. Just go to Malindi and tell me if what I'm saying is not true. There's something there that is just off. If you're somebody who sees, look at it. Look at all these deaths that have happened. Incredible, brutal killing of women that has happened. There's something that has not been seen. How are you cooking ugali mtu anakuja na kukata kichwa? Does that sound like a normal thing? How are we welcomed death into our midst? We're not seeing it like it's a big deal. What are the consequences of us welcoming death into our midst? It's what you're seeing right now. It's a disintegrated community. What does it look like in future? It looks like are we even going to have a country? Are we even having a future? Do we even have a future? Those are the questions we need to ask. Tufanyaje? We need to come back to ourselves, to our conscience. We all need to have a conscience. We need to grieve as a nation. We need to pray. Vile wanaitanga a prayer day, inchi tuombe. Tuiweke na theme sasa. Tuiweke saa theme yetu ni tunaombea watoto wale walipoteza maisha yao. Tunaombea wale wasichana wote. Tuna need kuwarelease hao wasichana wote wamedai. Hawa vijana tunaokota yala. You know, like tusiassume. Why are we taking these things so easily? Like people died in Yala. 30 bodies were found in River Yala. Young men in River Tana. Young men who died. Where did they come from? Who are they? Msitu hapa forest. Hey, our to way to what? Do you see all these things? Yeah. All this death. We need to come together, a day of mourning, not even just a day of prayer, a day of mourning and releasing them, a day of coming back to ancestors and asking them tulipotelea njia wapi. I want you to wrap it up with something motivational for youth out there, maze. Kuna mdem sahi madhaka amemwambia kuja Nairobi kutoka sijui Siolo wa hustle. Amemada fourth. Amesema afadhali atafute kijob kabla hata aende kole ama hata some campo labda. There's some young guy out there, young man 23 years old, 45, 18, uchali mazana maparo. You know, nana shino kuendelea na shule. But anajiona akifanya vitu fiti, but he just doesn't know how to go about it. Akona stress. He's probably contemplating suicide. Talk to this young Kenyan. Watu kuna depression. Wanakusikiza mazee. As you wrap up. I know it looks like it's hard. And I know it feels futile. And I don't feel ni kama hatuna future. But imagine, there's always hope. And that hope is in you. The fact that you're here, that you're alive, you matter. You do matter. And what you're inputting in this nation is valuable.
And imagine hizi obstacles zote unaona utazipitia, utawin. Mimi naweza kuambia there's a point in my life nilikuwa nimeshakuwa karibu kukua street girl, and I'm here today, and I know I'm impacting and changing lives, and if I could make it, so can you. Sometimes we need to just go through the process ingine ni ngumu, but your process inakuchangingi, inakumikukue better. Tuache kutafuta easy ways and easy things, and listening to these people who finesse us, wanatuambia success inakaa hivi. Success is you being alive, is you having food at the end of the day, is you having a place to lay your head, and I believe in you, and I know that you matter, and keep on doing what you're doing, keep on grinding, keep on showing up, and we see you, and Thanks you a lot. matter. That's very powerful. Thanks a lot, Njeri wa Migwi. Thank you She's for an having activist, human rights defender. Imekuwa real. Like your vibe. Imekuwa real. In short, anajaribu kumaanisha to bring about change, you must not be afraid to take the first step. We will fail when we fail to try. Yeah. Yes. Are you excited about 2024? Unadhani? Yeah, Yeah. I am. I wasn't excited about 2023, but I am excited about 2024 because I believe that we are the change that we are going to be. The world need. That's how we wrap up the conversation. Asante sana, Njeri. It's been Hope real. watu wamejibamba hapo nje. Damn. So you guys know Njeri wa Migwi, by the way. Unaweza mget up hivyo kwa social media, Facebook as well. That's her handle. Njeri wa Migwi. Njeri wa Migwi. Yes. And of course pia unaweza changia conversation. Misali Dida anasema what powerful conversation. Thank you. Imekuwa real. It's a Freaky Friday. Don't get it twisted. Tunarudi hapa bashment ya ukweli. Freaky Friday. Simna meza vile si ufanya. Tumemalizana na Njeri. Now let's get this party started. Yay! Good morning to the This is the Modern Vibes on Vibes Radio.